So in managing the money, we put it in fixed deposits or treasury bonds where we get interest. Our main investment is with the Bank of Tanzania. When we bought way back in 2018 a bond worth 845.5 million at an interest of 13.5%, and that is for 15 years. And we have chosen to get the interest twice a year, in December and in June. There is a table showing how much we are getting. Yearly we are getting 124 million point 250 as interest. And we expect, if our money is well collected and we are able to buy some more treasury bonds, because they are a sure investment. And we have an account with Maendeleo Bank, and it is the Maendeleo Bank that is our bank in dealing with BOT. So all this interest that is coming, it goes to Maendeleo Bank, and from there we do whatever we want to do. And mainly the money in the Maendeleo Bank, and any excess from the CRDB, we formulate another investment and buy fixed deposits in the banks, not in the BOT. So we have with Maendeleo an investment of 410 million point 40. Yeah. And other things I want to inform you is that the rate or the occasional death of members during the years 2020, 2021, and 22, we've had a total number of deaths in 126. It has been unfortunate. This is just for more information, because we had given you some figures before. In 2020, we lost our dear ones, 45 members, and then 2021 was quite hard because we lost 70 members. And 2022, from January to now, we've lost 11 members. There could be by misfortune or whatever, that there is an advocate who is passed on and we are not informed, but these are from the information we've had so far. The payments to beneficiaries in the 3 years has been 257 million point 240 to the beneficiaries, and in the year 2021 we paid 310.960 to the beneficiaries, and 2022 for the 11 members we've said, we have managed to pay only to fully pay for 5 families, but for some of them we haven't had information, so we are still tracing or waiting for them to finish whatever we have told them to do in order to get the money.
Furthermore, in 2022, we've managed to pay 71.6 million to the beneficiaries. And another point that we want the members to know is that after our general meeting here, we had decided that DATF should advance money to TLS in order to finish the project of Lac House, which was the first payment was 400.1 million. And then they came back to us for some more money for refurbishing the building. We did give out a loan of 124 million. That makes a total of 524.1 million. And hence, since then, we've been communicating with TLS on repayment of the loan, but we haven't been successful. We've been writing letters, sending emails and so forth. We're only lucky to get paid 50 million, first 40 million and then 10 million. When we were really hard up, we had come to a point where even we couldn't write checks to beneficiaries. So I think they felt that it's better they rescue us in that position, so they gave us 50 million. This is not a happy situation because we expected by that time, or by even this time, the money would have been paid. There was a time we said it was decided that by April 2022, the loan would have been paid, but the position is not that. And for information, this money is supposed to be giving us a modest interest income of 10%, but that hasn't been coming. And in November last year, we received a letter from TLS requesting us to freeze the interest that we had agreed on. But we didn't accept that request. So we are at a standstill as far as the interest is concerned. We'll certainly need your assistance in terms of ideas and how we could go about solving the problem. The situation is bad, and we're always asking ourselves, or we're just stating that, what would have happened if we had let TLS get the loan from a commercial bank? Would we be having the house still or not? So that is a question to be considered and answered by all of us, because we are one in the business. The ongoing and future plans of the trust. The ongoing plan is that we are changing, or we are amending the Constitution. And we had sent what we are using as the Constitution to all the members
by email. It would be unfortunate if some of you haven't received it. And we had asked for views and ideas, but for reasons not known to us, the members haven't reacted to that. So we took it upon ourselves to make some stride, and we engaged, after considering the situation, we engaged 2 consultants who looked into what we had, and we told them what we thought was ideal, and they sent us, or they presented to us what they thought would be the right thing to do. What we had was a trust deed. Now we are going for a constitution, and then we are also going to have rules that would be used, trust rules that would be used to manage the organization. And they have also given us an opinion as to what they think would be ideal. We are about to send out the results of this assignment, and we would request you all to work on that, and I hope now that some time has passed, whatever blocked us or you from giving us your ideas from the beginning would have gone, and we hope you'll assist us, or you'll assist yourselves by contributing to what we are going to send to you. And salient features of amendment is that, first of all, I have noted, and most of you must have, that the name was not pleasing most of the members. Deceased Advocate Trust Fund. Why deceased? We are not dead, and we're not dead, and we want our money now, this and that. We considered that, and as I told you that I'm being called Mama Deceased, that it didn't make me happy. So we have changed, we are suggesting to change the name to the trust of the trust, to the registered trustees of registered trustees of Advocates Welfare Trust Fund, that AWTF. And we are saying welfare, not that we are not going to provide burial assistance, but there is going to be introduced an element where members would make use of their contributions while they are alive. I hope that makes you happy. Thank you, Mama Deceased, congratulates you. And then that idea of making members, making use of their money now or while they are here would be supported in a way that we want to, as we had already offered before, that the fund's incomes from the investments could be used, not all of it, but could be used to facilitate health insurance. We subsidize the members or the payment of the health insurance. So that is what we are thinking about. But if others are having good, better ideas, we'll welcome them. Yeah. Future plans,
to consider introduction of group health insurance schemes offered by providers like commercial banks. We have seen advertisement on that, and we're going to look into it. And secondly, possibility of securing life assurance policies from insurance companies for the members. This will need a lot of research and work out, but since the will is there, we might be able to fulfill this. Trustees are considering also to invest in other areas which are less risky, because we know buying shares at the stock market now is not all that lucrative. So we'll need to have ideas from you too. All this that I've told you didn't go without challenges. We have many challenges, but we're going to point out a few. Many advocates who, particularly those who are in the government service, are on the defaulters list. We have asked from TLS a list of defaulters. It is long, but we couldn't sort of produce it and give it out because it just shows from number 1 in the roll of advocates to whatever number. But that doesn't give a proper picture, because even the dead ones are listed there, and that they owe TLS. So we say we cannot use that until we work on it. But that doesn't change the situation that members are not paying. And we understand that the government officials in particular, they get the burial service or financing from their employers and even other employers. But the families would be better off if they get the little money that the fund is giving. So it is up to you, members, to consider that and appreciate the service that would come to your families, even in your absence. DATF, number 2, DATF has been receiving demands for payment of benefits from family members of deceased advocates who have not been paying their dues. This is really, it's hard to deal with them. And we have to handle them with care, not just to sort of push them out without explanation. Sometimes we have formulated a policy that if one has not contributed maybe for 2, 4, 5 years, 4 years, we reduce the amount of dues unpaid from what we have to pay them. But when you look at it, finally, that even that benefit is not, it does not go well with the fact that others have been paying throughout, and their money is the one that is accruing the interest into the fund. So we need to look into that situation together, and we change the situation for the better. Number 3 is that there are many advocates who do not pay, who do not fill the forms that are needed. We need each advocate to fill in a form to say that my next of kin is so and so, and that next of kin surely is
different from the beneficiary. The next of kin is like someone who will be in the forefront or in the right position to inform TLS and the fund what has happened and what is going on. But there would be the children or the spouses or whatever, or people chosen by the advocate to be beneficiaries. So we have to differentiate between the 2 points. But in some cases, the next of kin is one, and the same is the beneficiary. There's no problem. We'll understand and do the needful. This problem that I've explained above of not having the DATF loan paid by TLS has put us in a very bad position. As you've seen, we are depending mainly on the interest. And this loan we gave at the very, very critical moment, because it was the time when we were almost walking into the Bank of Tanzania. Then we said, no, we cannot lose that building. So we almost put in half, and half was given to TLS. So our plans have been messed up. The other one, the other problem is mainly that some advocates, they mention this is my beneficiary and so forth, but they don't give the proper information, because maybe for the love of their children, they write that my beneficiary is so and so. Then it comes to be that that beneficiary is underage. Especially men, they like writing the names of their young children. So we have a problem there. We cannot be dealing with the minor, writing checks to the minors and so forth. So that delays or makes it a problem for us to operate. There's just a short list of the challenges that we are facing, and my colleagues might add on to what I've left out. Another report that we have to give is that we don't have audited accounts for this year, because we had prepared accounts and given them to our auditors, but at a late stage, because we did send the accounts late, and even after that they said, no, there is a lot of information that we need from you. So we said we'll just have to go and tell the settlers or our colleagues what has happened. And particularly myself, I apologize for that abnormally, but be assured that we'll soon deal with the auditors and present the accounts to you. We won't wait for a meeting like this, but we'll present the accounts as soon as we're ready for your consideration. So that is what I could just tell. My colleagues, please come and enhance what you've said. Good afternoon, members. As part and parcel of our report, and it has been our practice, we have reported that we lost some members. So in their respect, we would like to read their names quickly and then collectively make a prayer for them.
This is since April last year, from the last AGM to today, we have lost 61 members, yes, 61 members, out of whom, we have lost 45. We have lost 45 members since last AGM, out of whom 38 passed away within 2021, that is from April to December 2021, and like the chairperson has said here, 7 of them passed away since January to May this year, so that makes it 45. So in their honor, I would quickly read their names, and at the end of the day, we will pray for their souls to rest in eternal peace. The names, unfortunately, we have not printed, so I'm reading from our computer here quickly. Since April 2021 to May 2022, we have lost the following members: Advocate Joshua Msakamali, Advocate Nicholas Mwakasege, Advocate Abdi Ali Kinguji, Advocate Maria Goret Richard, Advocate Angela A. Paul, Advocate Emmanuel J. Sala, Advocate John Elo Nyabinyiri, Advocate Msanif K. Masudi, Advocate Elkana T. Molel, Advocate Dilip Kumar Kesaria, Advocate Eunice M. Kawaya, Advocate Charles Alex, Advocate Adam J. A. Shikamkono, and Advocate Alfred T. Kingwe, Advocate Dennis O. Sanka, I'm opening another page. Advocate Oswald E. Talamba, Advocate John Sanze, Advocate Bindika M. Sanze, Advocate Athuman A. R. Kimia, Advocate Henry S. Mkumbi, Advocate S. G.K. Safari, Advocate Gloria F. Kiteshuo, Advocate Bwigane J. Mwasipu, Advocate Joyce R. Kalokola, Advocate Dennis O. Sanka, if I'm repeating this name, Advocate Anthony Rutabanzibwa, Advocate Kusila Mtatifikolo, Advocate John B. Kimwangana, Advocate Joshua M. Msakamari, Advocate Henry E. Rumanyika, Advocate Saidi H. Elimamre, Advocate Kuwayawaya Stephen Kuwayawaya, Advocate Dominic Kashombogo, Advocate Luegongwa Ruhumbika, Advocate Mshana Rosemary Jesse, Advocate Hansipo Josephat, Advocate Robert S. Manumba, Advocate Mwaka E.M. Kibasi, Advocate Stephen S. Tonya, Advocate Kibuta Omwamuhana, Advocate Jeremiah K. Siai, Advocate William T. Olenasha, Advocate Amin Ndama Mzirai, Advocate Edward S. Goa, Advocate Benedicto Wambora, Advocate Oscar Mwakasungura, Advocate Alnoro Kasum, Advocate Alphonse M. A. Urio, Advocate Geoffrey Mbepera, Advocate Musa Luila, and finally Advocate Emmanuel J. Sala. So these are the 45 colleagues we have lost since April last year to May 2022. And we pray that their souls continue to rest in eternal peace. Amen.
advocate, they practice in hell and heaven. Because once an advocate, you are an advocate. They practice in heaven, all of them. We urge all of you advocates to be extremely careful in the manner you nominate your next of kin, because we are having problems. Some of them are not trustworthy. They think they are the beneficiaries, and soon they disappear with the money, just to see the families of the deceased advocates coming to the office claiming that we haven't received the money on account of our deceased father or mother. But for us, technically, we simply say, whoever is nominated as next of kin, we will deal with that one. Whatever problems crop after that, that's none of our business. It is hard rule, it is embarrassing, but that is because we ourselves are not careful enough in the way we nominate our next of kin. If you have any nyumba ndogo na imeshatutokea hiyo next of kin nyumba ndogo, mama mwenye familia na watoto wake anakuja baadaye anaambia ni fulani anasema mbona yule nyumba ndogo. That is none of our business. We look strictly at the law. Tunaomba mtusaidie sasa brainstorm juu ya huo mkopo. What do we do? Tunaufuta, tuna community interest, what making, lakini sisi wenyewe hapa tuwezi kujitenga kwamba sisi ni settlers, amekopa TLS. Mnaona tulivyo, tusitumie technicalities za kisheria. Tumekopa wenyewe, tumekopa kutoka mfuko wa kwetu, in plain language. It is up to you to decide what should be done. Lakini mimi niwaambie kitu kimoja. Nafikiri sheria ya trustees would empower registrar to take on the trustees. Kwa nini mmekopesha bila mimi kujua? I believe that is the law. That kind of transaction required approval from the registrar of trustees. Since tumefanya kienyeji, should he or she decide to prosecute the trustees, we will have no defense. Asanteni sana. Asante, Prof. One more thing there before members contribute. I'm also stressing on the same point that, remember, like the chairperson was saying, this loan to TLS was given in 2018. And it is at that moment that 845 million was deposited in BOT, where we are earning 124 million per annum. Now imagine the 524. That is more than half of the 845 million shillings. Had that money been invested in treasury bond, we could also be, in addition to earning 124 million, we could also have been earning at least 80 million or more in addition to 124 million. So over the 4 years, we are not earning anything. That money is in TLS. We should pay it back with the 20% compound interest. And like Madam Mkutano said, only 50 million has been paid. So we are losing in terms of investment. And it is only this investment which is used to pay beneficiaries, and even all the plans which we had about the health insurance, life assurance, we are depending on the investment from the money from the investments. So really, this should be tackled. Thank you. Asante sana. I can see a hand from the CEO and so many other hands. So I think what we will do, we will allow the CEO to speak, and then after I will take a couple of questions and comments. Karim. Asante, naongea kama setra, sio kama CEO, japokuwa ni accounting officer wa accounts za TLS. Labda ni kwanza niwashukuru sana trustee kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kwa moyo wa kutusupport
kumalizia jengo. Isingekuwa support ya kutoka DATF, tulikuwa tumestack, kwa sababu ile account ya LAC haikuwa na fedha, lakini vile vile resources za general fund zilikuwa zina diminish, kama ambavyo mnajua mpaka sasa hivi kwamba hakuna fedha, TLS inachechemea, na ndio imekuwa hoja kubwa imezungumzwa hapa. Kwa hiyo kwanza tunashukuru kwa huo moyo, kwa sababu tumemaliza jengo salama na tunadaiana sisi wenyewe. Yaani ni mimi Caleb, mnadaiwa na mimi. Sasa nadaiwa na upande mwingine. Kama profesa alivyosema, ningelifikiria hilo tuliangalie. Lakini la pili labda kikubwa ni kwenye kufikiria sana kilio cha wanachama cha kubadilisha jina na kuwa hiyo ya welfare, kwa sababu it is from that fund then we will also have some benefits. Mimi nimekuwa nikifanya presentation kwa new admitted advocates. When it comes to that question, how can I benefit from the fund? Yani majibu ni magumu kweli ya kuyajibu. Wakati mwingine majibu ambayo sio mazuri kwa kweli. Lakini sasa ufanyeje? Yaani unafanya kama utani kidogo kwamba tungekuwa tunaweza ku exercise kifo kwanza ndio tuweze ku benefit hapo sawa. Lakini they are not fair. Kwa kifupi tu ni kwamba ile fund ina benefit wala ambao ni beneficiary. Sisi ndio tunaotoa, ndio maana ni settlers, tunatoa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo hoja iliyoletwa mezani ya kufikiria kubadilisha kidogo angalau iangalie welfare zetu, kwa kweli ni hoja nzuri sana, na mimi ningewaomba wanachama tuwaunge wenzetu kwenye trustee kuli support hilo na kuibadilisha hili sasa iwe ni 50-50, watakao kufanya benefit na wewe mwenyewe utakayekuwa na struggle. Na haya ilikuwa ni mawazo mazuri, lakini nilikuwa na mawazo kama matatu hivi. Wazo la kwanza, to be honest, akaunti za TLS bado hazijawa kwenye nafasi nzuri ya kulipa hilo deni. Bado hazijawa, kwa sababu hata presentation itakapokuja ya vitabu vya mahesabu tutaona tuna trail kwenye negative, tuna trail kwenye deficit. Kwa hiyo hauwezi kufanya ahadi za miujiza, kwa sababu vile vile wanachama kule, kile kilio cha wanachama ambacho kilikuwa kinatokana na kupunguza fee na kupunguza CLE kimefanya resources za TLS zishuke. Hilo litazungumzwa vizuri labda na treasurer na kadhalika. Lakini kwenye hilo sasa mimi nilikuwa naomba kwamba ama kwa sababu ni sisi wenyewe ama sisi wajumbe kwa ujumla tukubaliane kama profesa alivyosema kwamba tulijikopesha sisi kwa sababu ya wakati wa emergency, na kwa sababu ilikuwa ni wakati wa emergency tukubali hizo fedha kwamba kwa kweli tumezisamehe kwa sababu that is ni sisi wenyewe. Au ngoja nimalize basi. Au hoja ya pili ambayo inafanana na hiyo kwamba kwa sababu ni sisi wenyewe naweza kalifikiria upande wa pili, ama kupunguza ama kufreeze zile interest, kwa sababu ni sisi wenyewe. Hili sio la Caleb, ni la kwetu wenyewe. Ni sisi wenyewe, maamuzi wenyewe. Hiyo sio la kwangu. Lakini la hoja ya tatu, nilikuwa nafikiria hivi, mfuko umekuwa sana, na kwa sababu mfuko umekuwa sana na una resources nyingi, sisi wanachama tunapoteua trustees ziko nafasi 5. Itakapofika wakati wa kuteua, tutenge nafasi moja ya mwanachama mwenzetu mwenye CPA ili asaidie kuandaa mahesabu, lakini ili vile vile asaidie kufanya reporting tunapofika wakati wa reporting. Ninajua itakapofika hapo atakapoanza kuelezea reporting, hawa wote ni wanasheria kama mimi, itakuwa ni kazi ngumu sana. Hilo ni pendekezo langu ambalo nilikuwa nalifikiria liwe zuri. Lakini pendekezo la tatu ambalo nilikuwa nilifikiria kwamba tuliangalie, trustee ni bodi, ni chombo cha juu cha utawala.
huu mfuko umekuwa, nilikuwa nafikiria ama kwa kuconsult, kwa kutoa consultants kwa muda, ama kwa kuengage, ama kwa namna yoyote, au kwa kuajiri. Kwa naona kama kuajiri itakuwa ni mzigo mkubwa. Fund manager. Fund yule manager, najua wanawekeza, najua wanapata interest, lakini kuna watu ambao kazi yao zile fedha zinaweza zikaenda hata mara 3 zaidi ya hiki ambacho kinafanyika. Kwa mimi nilikuwa nafikiria, walijaribu kulifikiria hilo, na huyo mtu anaweza akaisaidia vizuri sana trustee, akawasaidia sana hata watendaji wale watakao kuwepo. Na mwisho kabisa, DATF ijaribu kufikiria vile vile huu mfumo ambao unafanyika kwa wanachama wa devolution. Mpaka sasa hivi ilivyo, DATF ni moja tu, lakini uko kule kwenye matawi, na bahati mbaya sana sisi ambao tuko kwenye utendaji, jambo lolote linalotokea la mwanachama mwenzetu amepotea, ametangulia mbele za haki, linakuja kwenye secretariat, linakuja kwenye secretariat, linakuja kwa council na kadhalika. Kwa hiyo inajikuta kama vile council iko very responsible na huu mfuko, na inakuwa associated na uovu. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria labda tujadili njia njema ya kuona namna gani DATF itakuwepo kwenye ama chapter au zones. Ni hayo tu. Asante. Basi nafikiri tuchukue maswali kadhaa na suggestions or comments, halafu allow the limitation of wow, there are so many hands. Basi nitaanzia pale swali la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, 6, 7. Nafikiri tuanze na maswali 7 kwanza, halafu tutaona namna discussions zinavyoendelea. Point of order, karibu. Naomba apelekewe mic tafadhali. Facilitator, wasiwasi wangu ni kwamba ukichukua maswali hivyo hivyo kama utaratibu unaotaka, tutafika hatua ambapo tuta lose focus ya mjadala. Mjadala wa presentation hii, kwa maoni yangu, una center kwenye hizo pointi 4. Ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Let's give this discussion a focus. Kwa kusema sasa tuna address issue number 1. Kwa maneno mengine tu frame issues. Tuwe na hizo issues. Issue number 1, tukimaliza tunaingia issue number 2, number 3 and number 4. Tukienda hivi kwa kuzagazaga, itafika hatua ambapo mtu atauliza swali kwenye issue number 1, issue number 4, alafu tunakosa kufanya uamuzi. Asante sana Senior Counsel. I think that is the very appropriate order. Nadhani screen zinaonekana kwa kila mmoja. Kwa hiyo ningeomba maswali au comments ambazo ziko directly to challenge number 1. Wanyoshe mkono tuanze nao. Naomba kuonyesha screen. Labda maswali jana utachukua mwisho. Now that would take us back to the order that I had started from the beginning, kwamba kila mmoja aulize maswali halafu meza wayarekodi na wayajibu kwa pamoja, because otherwise tutakusimamisha kwa challenge number 1 and then baadaye unawe number 2 and that would create a bit of confusion. And therefore we go back to the first proposal. Na in that very order, kama nilivyosema maswali 8 na wale waliolalamika basi muongezeke tufike mpaka maswali 10. Kaka umelalamika swali la 9, la 8 actually.
la 9. Maswali 9 tuanze nayo hayo. Kwa hiyo karibu kwa swali lako la kwanza. Kama uko karibu na mic, tafadhali tungeomba usogee kwenye mic zilizoko mbele, lakini pia timu jitahidi kukimbiza mic. Asante. Waheshimiwa mawakili, naitwa wakili Musa Makongo. Nianze kwanza kwa kuwashukuru sana ndugu zetu wa mfuko wetu wa mawakili, kazi nzuri ambayo mnaifanya, kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya, na ripoti yenu kwa kweli ni nzuri sana, hata kama hamna mtu wa CPA kwenye hiyo kamati yenu. Mimi nimeshtushwa sana kwamba chama chetu hakilipi deni lake, yani hakitimizi wajibu wake. Na nimeshtuka kwa vile, kama mtakumbuka, mimi ndio nilipinga sana wasiende kuchukua hela benki. Na ile dili ya kuchukua hela benki CRDB ilifia hapa ndani. Ndio ikaja sasa za kwenda kuchukua hela kwenye tax. Tungekuwa tumechukua CRDB, na ile jengo letu lingekuwa liko sokoni. Sasa kusema kwamba tusamehe ili deni lisamehewe, mimi yani haliniingia akilini kabisa. Kuna mtu amefanya uzembe mahali fulani, kwa sababu tuliweka wazi kwamba hii Haki account kazi yake ni hii, na tukasema kila wakili anayeingia kuna hela atakuwa analipa kwenye Haki. Nataka kujua ile vote ya zile hela za Haki inatumikaje mpaka ikashindwa ikafika mahali ambapo deni sasa limekuwa kichefuchefu, yaani hata linawakera nyinyi ambao mmetukopesha. Ni kwa namna gani imekuwa namna hii? Kwa hiyo watakapokuja wale watu wa secretariat, nadhani hilo linawahusu pamoja na governing council kidogo sana, lakini sana ni CEO wetu labda nitangulia kujieleza hapa. Watueleze ni namna gani hela za Haki ambazo zilikuwa zinatengwa specifically kwa ajili ya kwenda kulipa lile deni hazikufanya kazi yake, au kwa nini hawakuishauri vizuri council kwamba tuna jukumu hili. Sidhani kwamba tukirudi humo ndani, kwa mfano hiyo hela wamechukua 2018, si ndio? Hivi kweli kutoka 2018 mpaka leo hawajajiongeza mshahara? Tutaona kwenye ripoti zetu kama mliweza kujiongeza mshahara na deni lipo. Tutataka kujua hiyo akili kama ilikuwa ya namna gani. Swala la pili ni kuhusu mabadiliko ya jina. Mimi sina shida na mabadiliko ya jina, ila na shida na jinsi ambavyo tutaweza kumanage haya mambo mengine ambayo hayakuwa kwenye mwanzo wa kuanzishwa Deceased Advocates Fund. Kwa sababu lengo lililokuwepo awali lililoanzisha Deceased Advocates Fund ilikuwa ni kwamba litusaidie au isaidie familia zetu tunapokuwa tumeondoka, tusizikwe katika maziko ya aibu, tupate msiba wetu uweze kuendeshwa kwa wepesi wa aina fulani, na baadaye familia zetu wakati fulani zipate wepesi fulani. Lakini inapokuja sasa inachukua jukumu la insurance, whether it's life insurance au health insurance, hapo panahitaji debate kubwa sana. Ningeomba tusiende napo haraka, kwa sababu patatuingiza kwenye challenge kubwa. Hoja yangu ya tatu ni kwamba, au maoni yangu ya tatu ni kwamba, kwa kazi ambayo mnaofanya watu wa mfuko wetu wa Deceased Advocates Fund,
hamjaomba kuwa na mtu wa CPA. Hamjaomba. Kwa hiyo na mimi sidhani kama tunahitaji kumweka mtu wa CPA hapo. Naona mahesabu yetu, taarifa zetu tunatetea vizuri. Usiongeze mzigo wa utendaji wakati bado hawa watu ni kumanage tu zile hela kwamba zimekusanywa, zimekuwa invested mahali fulani, zimerudi hivi. Haihitaji kuwa yani, kwanza ni matumizi mabaya ya mtu wa CPA. Anakwenda kufanya nini pale? Naomba sana ili deni la TLS isisamehewe, na tutafute kwanza ni hela, kwa nini hili deni halijalipwa, nani amezembea mahali fulani, na kwa nini taarifa toka 2018 hatujaambiwa kwamba jamani tunashindwa kulipa deni, tumekwama, hatuna uwezo, mpaka tunapata malalamiko kwa mkopeshaji. Asante sana. Nina mambo kama matatu. La kwanza kabisa, ningeomba the board of trustees improve processing ya malipo kwa beneficiaries, pamoja na umakini unaohitajika. Lakini niseme kwamba sisi wote ambao tumekaa hapa, kwa vile hatujawahi kulodge maombi ya kulipwa, yawezekana tusijue labda changamoto ambazo zinatokea kwa beneficiaries. Mama Mwenyekiti, utaniwia radhi nitasema, kwa sababu mwaka jana Desemba, kolegi mwenzetu, rafiki yangu, alifariki hapa Moshi. Na katika msiba ule, representative wa TLS walienda, Emmanuel Sala, representative wa TLS walienda na wakapata nafasi ya kuzungumza, na wakaihaidi familia kwamba kuna fedha ya rambirambi itatoka. Manake ndugu wote walijua vile. Ilikuwa Disemba tarehe 6 mwaka jana. Mpaka Februari walikuwa hawajapata chochote. Kwa hiyo mjane akawa anapata shida kutoka kwa ndugu, akifikiri labda amepokea, amekula hizo hela, haja disclose. Februari akanitafuta. Ilibidi niwasiliane na TLS. Mhusika katika TLS, niliongea naye safari kama 3. Na alikuwa sahihi kabisa. Akaniambia, nimeshapeleka kwa trustees na nafuatilia, lakini sipati majibu. Rekodi zote zilikuwa sawa. Mama, nilikupigia simu. Nashukuru baada ya kuongea na wewe, baada ya siku chache mkaprocess akalipwa. Ilikuwa Februari. Ililipwa ile tranche ya kwanza. Tarehe 13 mwezi huu kanipigia simu, ananiuliza, shemeji, nale malipo ya B na yenyewe sasa nafanya nini? Sasa nasema haya kwa sababu maana yake kuna shida katika processing. Tusiwape tabu wale beneficiaries, tuwape kila ambacho wanatakiwa kupata on time. Tusisubiri wao waanze kufuatilia. Nina hakika hiyo second payment haijafanyika. Wanaomba board of trustees mu improve the processing. La pili, ili la mkopo, nakubaliana kabisa kwamba hakuna sababu ya kufuta mkopo ule. Lakini kama tukirudi jana kwenye presentation ya mzee Duia, alituonyesha kwamba kulikuwa na mchango wa zaidi ya 1 bilioni kwa ajili ya ujenzi wa jengo lile, ambao sisi wenyewe wanachama hatukulipa. Na fedha zile ndiyo ilikuwa
budget ya marejesho ya mkopo huu zaidi ya 1 bilioni haikulipwa na wanachama ambao tulikuwa tumekubali. Tulifanya resolution hapa mwaka 2018 kwamba tuchangie wengine yes, ilikuwa pale Mount Meru. Yes, tukakubaliana tuchangie wengine shilingi 400,000, wengine shilingi 200,000, wengine kiasi fulani. Wengi hatukulipa. TLS ingepata wapi fedha ya kuweza kurudisha mkopo ule kama the source of funds kwa kulipa mkopo hazikuja? Mimi napendekeza, kwa sababu tuna AGM, tunaomba kwenye mkutano wa AGM wa kesho ambao mnahusika, mfanye resolution tupate hizo fedha ambazo hazikulipwa wakati ule ili tuweze kulipa mkopo huu. Na la mwisho, kuna ile hoja ya kubadilisha kutoka dative na kuwa chombo kingine ili tuweze kubenefit sisi wenyewe through insurance. Lakini lazima we have to be cautious, kwa maana ya kwamba contribution yetu sasa kwenye huu mfuko kila mwaka ni shilingi 50,000. Shilingi 50,000 kwa member. Tujiulize, the 50,000 ambayo tu contribute itaweza kukidhi kukata insurance, life insurance na vitu vingine ambavyo tunavipanga, na at the same time proposal ya kwamba tubakize kingine kwa ajili ya rambirambi kiweze kuwepo. Tukifanya hivyo, tujiandae ku-increase ile contribution ya kila mmoja. Sasa kama tunalalamika michango na nini, tuone yote hayo. Lazima, nadhani dative, kabla mjifanye hayo maamuzi, mjaribu kufanya computation ya kuona hata contribution yetu per annum itakuwa ni kiasi gani. Nashukuru sana. Members, kabla hatujachukua swali linalofuata, nafikiri tumekubaliana kuna watu karibia 10 sasa. So in the order that we are going, I am afraid we are going to consume too much time, and ratiba zingine zinazofuata zitachukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ningeomba maswali yanayofuata, tafadhali sana, nenda kwenye point moja kwa moja, at least kila mmoja atumie not more than 2 minutes. Tafadhali sana. Na nitajitahidi kuitime. I guess it was me now. Nafikiri ni zamu yangu. Asante. Nashukuru kwa kazi nzuri inayofanywa na trustees. Ninaenda moja kwa moja kwenye hoja yangu kwamba kwa habari ya deni usifanye uhuni. Kama tulikopa tulipe, na kama hatutaki kulipa tuombe Board of Trustees wachukue ile jengo la mawakili, kwa sababu tuliambiwa litazalisha fedha, na hizo fedha zitarudishwa huko tulikokopa. Na TLS yenyewe kusema kwamba tunakodisha kwenye ile jengo, fedha hizo zinakwenda wapi? Tuombe ikiwezekana Board of Trustees washikilie jengo la mawakili mpaka senti ya mwisho itakapolipwa. Tusifanye uhuni. Jambo la pili, tunajua ya kwamba tulilipa fedha tulizoambiwa tuzilipe kwa ajili ya jengo. Wale ambao hawajalipa, kwa nini tuishi kijanja janja? Ambao hawajalipa walipe fedha hizo, zilipwe mpaka senti ya mwisho, tafadhali sana. Pili au tatu, kwa mawakili ambao hawachangii mfuko, kwa nini wanapata huduma? Hiyo sio haki. Kama tunataka kuwa watu wenye heshima zetu, kile tunachopatana tunakitekeleza. Tunapokwenda kinyume na hivyo, huo sio ungwana. Basi. Asante. Na mimi nafikiri nitakuwa conflicted kwa sababu nilishiriki kwenye kuapprove huu mkopo. Lakini
jambo moja ambalo tulitambue sisi trustees tulioshiriki na hao walioko kwa mujibu wa Trustees Incorporation Act are personally liable for the decisions that we made, and some of us are not going to accept that liability kwa sababu tulichukua tukijua TLS wana nia njema, nia madhubuti ya kuondokana na mikopo, na wakati ule tulisemwa wazi tukikopa benki jengo litachukuliwa, tukope kwa wenzetu ili wawe na huruma, lakini huruma hii imepitiliza. Kuna mambo mawili kama solution. Tumeambiwa kuna bilioni 3 imeingia, tuichukue. Sipo. Kwa hiyo sehemu tutakapokwenda kwenye AGM tutengeneze resolution kwenye hizi zinazoingia, kwenye hizi zitakazoingia kutakuja kwenye AGM kule, hizi zinazoingia part kubwa iende. Lakini ya pili, tutakapofika kule mimi nita move resolution to ring fence hela zinazotoka judiciary. Kuna hela ya certificates tunachangia wanachama, ile itakapoenda kutoka judiciary zinakuja moja kwa moja, we ring fence iende kwenye kulipa hili deni. Halafu haya mengine tutachechemea, lakini hatutachechemea kwenye malipo ya jengo. Enough is enough jamani. Hawa watu wanateseka kwenye kutafuta hizi hela, na hizi hela tutafika sasa hivi. Kama mnakumbuka, amesema mwenyekiti mwaka jana ilibidi kuanza kuborrow from TLS kwa sababu hela yote iko committed kwenye investment. Wamekufa wenzetu 70, tunapata wapi hela ya kulipa? Kwa sababu hela iliyokuwa ilipe gani ndio hiyo yote imeenda TLS. Ile income ya kila mwaka ya kutoka TLS ndio ilikuwa iende kusaidia kwenye kulipa wenzetu. Hata hizi processing zinachelewa kwa sababu wakati mwingine hela hakuna. Hatuambiani, wakati mwingine tunasema haya tuyavumilie, tufichiane aibu. Kwa hiyo mimi nashauri tutafute namna ya ring fence some of the funds zinazotoka judiciary na hizi bilioni 3 zilizoingia, mengine tutachechemea. Asante. Nadhani mimi kwa mimi Samani Dr. kabla hujaenda naona mkono wa Mr. President. Naomba nitoe ufafanuzi. Mkopo ulikopwa 2018. Tena chini yako naona kubali ulikopesha. Sawa. Kwa hivyo usisukume goli, usiniache kusema. Unasukuma goli katika DC yangu ambao sisi tumefanya kila aina ya utaratibu kuzuia madeni. Na DC yangu tumetoa report ya kila ambaye anawajibika awajibike. Wewe ulitoa maamuzi ya kukopesha 2018, leo tuko 2022. Na mimi nilivyoingia kazini, point of order. Ngoja nimalize. Point of order. Nimalize basi, sijasikia hoja yangu. Nilivyoingia kazini nilikuta madeni, nilikuta uwezo wa TLS mdogo. Na nasema mbele yenu, kamati hii au chombo hiki, niliandika barua tukutane tuzungumze uendeshaji wa hiki chombo, na barua zipo. Lakini bahati mbaya kamati hii au chombo hiki hatujawahi kukutana. Leo ndio naisikia ripoti hapa. Wacha nimalize. Point of order, wacha nimalize. Sasa nataka niweke rekodi wazi. Sikiliza nimalize. With all due respect, tumpatie sekunde 30 ya malizio kwa heshima. Nzuri kwenye audit report tutaliona hili.
na moja ya vitu nilisisitiza tukiwa katika governing council yangu, tunataka tuone audit report ya hii institution. Tunataka tuone audit report ya hii institution. Hawajawahi kukubali kuwa audited. Hawajawahi kukubali kuwa audited. Na record ipo. Kwa hiyo let's not twist the goal post. Nikaanza kulalamikia uongozi wa governing council yangu. Na nataka nimalizie. Wale ambao hawajalipa ile hela ya mfuko wawajibike. Na mimi naungana na nyie kwamba ile fedha iliyokopeshwa ilipwe. Nikaribishe swali au comments kwa aliyekuwa wanafuata. Asante sana. Nataka tu nitoe retrospective, lakini ninakuomba mwenyekiti na meza yako tusiruhusu mtindo wa watu kujibizana katika mchango wetu. Ndio nilitaka kusema wakati ule, lakini ninachotaka kuzungumza sasa hivi sio swali yake, ni mchango tu. Kuna taarifa ambazo tunazitoa TLS kuhusu beneficiaries. Zile taarifa ni sawasawa na will, labda zinaweza zikabadilika kutokana na mazingira yanayokuwepo. Sasa kuna baadhi yetu nadhani hawa update zile taarifa. Nakumbuka sio vizuri kumwongelea marehemu, lakini mzee Chamrio alipofariki, mzee Chamrio alikuwa na mke wake, akamwandikisha kule. Kwa bahati mbaya yule mama akatangulia kuondoka. Mzee Chamrio hakubadilisha, haku-update taarifa kule. Akaoa mke mwingine kanisani kabisa, alikuwa ni mzee wa kanisa. Vizuri tu. Mauti yamekuja kumkuta, jina la mke mpya halipo TLS. Kulikuwa na heka kweli, kwa sababu msiba ulikuwa unahitaji hela fulani kutoa msaada, haukupatikana. Kwa hiyo mzanguni zile, kama kunatokea mabadiliko katika taarifa zetu, yafanyiwe kazi na chama kijue, ili kuepuka mazingira hayo ambayo tunazungumza. Jambo la pili, tunapoongelea watu wanaodai, naomba nikupatie dakika 30 tu zinazofuata. Sekunde 30 tafadhali. Hivi kama ukulipia ETF, hivi unaweza ukaribia ule sema? Ina maana sisi wote tutumai. Ina maana tunawazungumzia watu wao. Kwa hiyo ni kazi ya secretariat, ni kazi ya uongozi. Kwenda kwa hao watu mmoja mmoja, sijui wanarekodi leseni zao. Lakini ninapojua ili uelewe lazima uone ya madeni yote, sio? Kwa hiyo hao watu wafuatiliwe, walipe na deni letu tulilipe sasa. Asante. Anayefuata. Nadhani nashukuru sana kwa ripoti nzuri. Nitakwenda haraka. Nadhani tunafanya tulianzisha utaratibu wa kuonyesha picha za waliofariki. Wakati tunataja majina yao au wakati tunani pale, ni vizuri kwamba tukazionyesha hizo picha zote. Inagusa ile mmoja tunaagana hapa, ndio tunaonyesha mmoja hali ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo ndio tumeanzisha habari bora inafanya watu wakumbuke na nani, sio namba tu wala sio majina, kuna sura za watu na jinsi watu wote wanahusiana nao. Mara mmoja kufanya ile sherehe nani pale ilikuwa ni kukumbuka, hata kuomba maaskofu na mashehe waje kufanyia sala, ilikuwa ni hali mbaya. Ufikiri na utaratibu kwa sababu sisi ni ndugu, ni kaka na dada, ni baba na watoto, tuendelee kukumbukana kwa namna hiyo. Na swala la hao wasiolipa, vema tukaweka utaratibu kwamba pengine mwanachama akishapolipa kwa pengine miaka 2, 3, 4, 5 wala anapoteza sifa ya kustahili kwa mwanachama au kupoteza hiyo nani yake. Ile ndio tusaidia ile, alafu na kama kuna utaratibu mzuri kabisa wa rekodi za, ndio maana kuna umuhimu kwa kufanya kazi pale wa kuweza kutunza hizo kumbukumbu.
kumbukumbu na kuweza kuziwanisha kwamba nani yuko hai nani sio hai kama mwanachama wa DATF. Yaani kama wewe mwanachama wa DATF ambaye uko hai umelipia kule udaivi, na wengine ni kwamba wameacha miaka 5 6 hawajalipia, baadaye pengine anakuja kuendelea unakuta haifanya. Nimezungumza swala la watu wa serikali, ni vyema tuangalie namna gani basi kwa mwanasheria mkuu na watu wengine kuwadai zile fedha wale watu walikuwa mawakili walikuwa bado wa serikali hawalipi, na sehemu kubwa unazungumza watu 1700 na sio watu wachache. Kwa hiyo hesabu ile ilifanywa mwaka 2018 tulikuwa pale kwamba nilizungumza kidogo. Hesabu ilifanywa mwaka 2018 ilikuwa inajumuisha mawakili zaidi ya 6000. Yaani sio 7000. Waliolipa ndani ilikuwa ni 4000 na. Kwa hiyo mwisho wa siku ile fedha ile inatarajiwa kwamba itapatikana moja kwa kuweza kulipa 400,000 kwa mpigo. Ilikuwa ni kwamba haikupatikana. Na ilikuwa shida ni hapo. Ndio maana tukaenda tukakopa wapi? Tukakopa DATF. Nilikuwa vice president. Baadaye tena mimi na mzee Poki huyu hapa tumekwenda kukopa kwa Mkutano na Profesa Kanywanyi zile 124. Wakati huo ni kwamba mkandarasi anadai vibaya sana. Mpaka mkaja tunaamua kuondoa kwenye uongozi kwa mkandarasi tumuondoe. Yaani kwamba tumlipe huyu kwamba tubaki na DATF. Ilikuwa ni hali mbaya sana. Lakini kwa sababu unarudia kwa wanachama kuambia fedha hiyo haijapatikana yote. Kulikuwa na shida kubwa sana. Kwa hiyo ile kulikuwa na hukumu ambayo kwamba tumuondoe mkandarasi tubaki na DATF. Ni kweli kabisa DATF lazima tumlipe. Tukaanza ile orodha ya kuwatangaza watu ambao wanatakiwa kuendelea practice. Wako zaidi ya 1000 na tukatangaza hata majina tushirikiane na judiciary na jaji mkuu atoe hiyo orodha ili mwisho wa siku aseme kwamba anaondoa katika orodha ya uwakili. Hata licha matishio ya wengine watu hawajalipa. Kwa hiyo kuna hivyo. Sasa ni kwamba tuwekeane utaratibu kwamba huenda wewe hujalipa DATF miaka 2-3 unapoteza sifa ya kupeani. Kwa hiyo lazima kuwe na mwajiri wa TLS mfanya kazi ambaye anaangalia hizo report au vinginevyo kuweza kukumbusha mtu anatumia email wewe umepoteza sifa ya kupata nini mafao ya DATF. Kingine kuna swala la President, naomba nikupatie sekunde 30 kwa sababu nimeshakupa zaidi ya dakika 5. Sasa yani ndio na habari nyingi zaidi kwa sababu ya jinsi ambavyo nilikuwa na kwenye taasisi hii. Sawa. Nadhani zinasaidia kuondoa matatizo mengine. Swala lingine ili kuunganisha DATF na welfare ni kweli lazima tufikirie vizuri. Mjana mkubwa ndio tulikuwa tunaanzisha ile Emergency Relief Trust Fund. Nitegemea ingeweza kuendelea lakini haikuwa nini. Kuna swala la wale mawakili hata insurance hapa ndani haiwezi ikawakapa. Tunawasaidiaje hao watu mwisho wa siku? Mko tumechangisha jana mwaka jana kupeleka watu India. Kuwasaidia mwingine kumsaidia na figo. Ilikuwa zaidi ya milioni 50 milioni mwingine alikuwa na milioni 100. Mke wa rafiki yetu wakili mwenzetu na mwingine wakili mwenzetu hana fedha hapa Arusha. Hadi shilingi milioni 100. Iko kwamba kuna haja ya kufikiria namna sisi wenyewe mawakili kusaidiana moja kwa moja kama katika mchango wetu tunavyoisha na ni resident zetu. Ni swala la msingi sana. Leo unajua ni imara, sio imara kesho. Wala ujui. Lazima hicho kitu ukifikiriwe sana. Hii swala hisi hapa inaweza kuwa ni muda mfupi. Sawa. Kuna viongozi wa TLS wanapata shida kubwa sana, mimi nilipata. Wanafamilia hawamjui kiongozi wa DATF, wanamjua kiongozi wa TLS. Ndiye atakayepigiwa simu, rais pesa ziko wapi? Hata wanachama wa TLS wenyewe hapa hapa. Akitokea msiba anayepigiwa ni rais wa TLS, makamu au nani, tunaomba fedha za marehemu. Na hali inakuwa ni mbaya. Tunakwenda pale tunaahidi hivyo kwa sababu hata tunasio taratibu mmoja sio unaendelea. Hata mtu wa DATF kuwa na shada na nini kwa kuzika yote haya. Lakini mwisho wa siku ni kwamba tunatakiwa kuweka mfumo mzuri wa DATF kwamba mnamfanya kazi na watu wengine ambao wanawajibika. Ndio swala hilo la msingi sana, tusiendeshe kienyeji. Hivi ni taasisi kubwa, basi tuna rasilimali za kutosha, haimaanishi kwamba tuongeze watu wengi ambao watahitaji, lakini tuifanye iweze kufanya kazi vizuri zaidi. Sawa. Kuna swala la fedha zoko na mahakamani. Tulianza kulalamikia fedha zetu. Nilipokuwa kiongozi, kulikuwa na azimio limekuja hapa tupiganie. Mimi nilikuwa nashauri hata uongozi wa rais uliopo kwamba tusikubaliane na kusema au tumeamua rais Magufuli mmoja alisema hivi.
Tunaomba serikali na sisi tukae kwa pamoja, tuweze kuhakiki kiasi gani TLS inadai serikali. Ikifahamika kabisa TLS inadai serikali shilingi ngapi, tumeanza kulipa fedha nyingi ile kuanzia miaka 2000. Mimi kwa hesabu zangu haipungui zaidi ya shilingi bilioni 7 tunadai serikali. Zile fedha zinajulisha. Ni vema zikaingia kule, kama na sisi tunapanga orodha kule hazina tunadai, na sisi tuwe wadai kule. Ni masuala ya uhakiki, tuanze watatuambia wanaweza kiasi gani kulipa kidogo kidogo mpaka mwisho wa siku tuweze kupata fedha zetu. Haimaanishi kwamba, lakini ni njia ambayo inabidi tuifikirie kwa makini, tusiachie hiyo fedha isipotee. Walimu na nani mnakumbuka wanaendelea kudai, watu shirika wanaendelea kudai. Na sisi tuingie katika orodha ya watu wanaodai, tuweze kudai fedha yetu. Nadhani sio swala la kuachia. Kwa hiyo mimi nilikuwa na hayo, ninapenda kuatia moyo zaidi kwamba ningependa sisi tulipe. Sasa tuangalie wanachama tunalipaje. Tunajie manake tuongeze ada kwa upande wetu au zile ambazo tulipunguza mwaka jana au vinginevyo. Swala ni kwamba tuangalie tunazopata hizo fedha. Ni vyema tufikirie, je, kuna chanzo kingine tulichonacho ambacho tunaweza tukapata fedha tukazilipa au kuna kwamba sisi wenyewe sasa tunalipaje hizo fedha. Wale ambao tunawadai tunasema tuwapate, wengine hawataki kulipa, lakini wale wa serikali tunawapata, wale mawakili wa serikali ambao hawajalipia michango yao mingi sana ya miaka mingi. Tena niliwafuata mimi mwenyewe, wakasema hii ya nyuma sahau. Lakini tuna mwanasheria mkuu ambaye alikuwa jaji kiongozi, alikuwa anaelekea kutuelewa kwamba hawa watu wanatakiwa kwanza watakiwa kuhudhuria hapo mkutano. Baada ya kuwa na mkutano wao wapi? Hapa Rashi gani? Unajua wiki nzima umekuwa wako Rashi gani pale. Watu sio jeni. Ni kweli vema kwamba wale watu walazimishwe kulipa malimbikizo yao ya madeni. Tunawadai wale ukipata watu 1700 wa serikali ambao tunawadai fedha, ni chanzo kizuri sana cha sisi kuweza kulipa madeni yetu haya. Asante. Asante. Basi tuchukue maswali yale yaliyobakia. Nadhani yalikuwa mbaki maswali mawili. Na sasa karibu mama. Asanteni sana trustees, kazi nzuri na challenges na proposals. Naenda kwanza kusupport jina hiyo ya welfare, sio kwa sababu hiyo ni welfare fund, ila kwa sababu kuondokana na distasteful whatever hiyo ukakasi kwa ajili ya ukakasi wake. Lakini hoja ya kutumia pesa kwa ajili ya benefits zetu tukiwa hai is wrong. Italeta migogoro ambayo hatutaweza kuifikia. Tuko wengi na amount yenyewe haitoshi. Hapa tumeambiwa kuna wakati walishindwa kulipa, kwa pesa zile hazitoshi. Lakini tatizo ni kwamba welfare ipi? Unapochukua life insurance cover kwako ambao we take for ourselves na staff au watu wengine wanaochukua wenyewe wanapopenda, haina maana kwamba utazipata ukiwa hai. Ina maana unafikiria wale watu ambao wanakutegemea wewe waweze kupata benefit kutoka na ile insurance yako. Utasema kwamba mimi sijafa, sasa itakuwaje na insurance kama life nimechukua? So I think this should not go there. Tusiende huko. Alafu pili, amezungumza sana vizuri former president kwamba kuna watu wanashinda tuwachangia. Ni kwa sababu ya responsibility. Na sisi hatuwezi take responsibility kwa watu ambao hawachukui responsibility. Kuna bima za bei nafuu, watu hawachukui. Zimetangazwa hizi bima za MO ambazo sio gharama kubwa, watu hawachukui. Kuna NHIF ambao hata wapi ile kuchukua hakuna. Akipata tatizo of course kunakuwa na huruma. Lakini bima watu vile ni kwamba because you mismanage yourself, you expect me also to mismanage my affairs. That is not fair. Kwa mimi nadhani kwamba hii fund ibaki na objective yake ya awali ya kusaidia msiba, ilikuwa inatokea msiba, advocate amefariki, inakuwa thoroughly embarrassing, which means pia trustees inabidi kama kuna taarifa mapema wajaribu kuwa mapema sana kuwafikia wale ambao watahitaji ile service ambayo ni tumepele support ambayo tumesema. Kwa hiyo ibaki na lengo lake hilo hilo. Uchangiaji lazima tuweke lifetime limit kwamba wewe kama hujachangia kwa miezi 6 na wewe ulikuwa hujachangia zaidi ya miaka 10, you lose the benefit. Nimechangia 35 years tangu tumepropose fund. Kama mimi default kwa sababu labda si practice tena na umri wangu nimeshachangia miaka 35, I should be able kusema sasa nachangia kwa hiari. Sio kwamba tena nachangia mandatory. We got to have that kind of rules. Amezungumza
dada Jesse kwamba tuje kuwa na regulations chini ya trusteeship, ambazo one of the regulations ndio hiyo moja, kwamba aliyechangia zaidi ya miaka mingi, kwa sababu if I die today I get the same benefit, na yule aliyechangia tangu mwaka jana na yeye akaondoka inakuwa the same benefit. Kwa lazima tukumbuke hilo, kwamba kuna mtu atakuwa amechangia muda mrefu, akifika that point lazima apate benefit. Kwamba sasa wewe utachangia kwa hiari, wewe the same mtaona. Ni jambo ambalo linawezekana. Halafu sasa kwenye fund management amezungumza mtu mmoja, which is very important. UTT wametuzungumza, and trustees we wish to contact UTT. They support that they manage this kind of funds. Na kuna kuwa na interest rates kubwa sana kama ukiweka nao. Kwa hiyo ni jambo pia la kuweza kufuatilia. And then kuna issue hii ya ile resolution ambayo tulipitisha, wengine wakafanya hakutaka kuchangia. Mimi nadhani tunapokuwa ni watu ambao na heshima zetu, tukishafanya maamuzi tuyatekeleze, lakini pia kaso tunaomba kaso hiyo inafuatilia yale maamuzi yetu. Na yule mtu ambaye kutekeleza achukue hatua, kama ni kwenye fund ajue kabisa, na andikiwe barua, you will not get benefits. Ajue na au to name and shame, kwa sababu hatuwezi kufanya maamuzi alafu yale maamuzi tusiyatekeleze, tukasema kwamba imeshatoka basi tusamehe. Hizi pesa mimi nadhani ni lazima zirejee kwenye ile trust fund. Lakini tujue kwamba maamuzi yetu sisi ya kupunguza subscription fees iliyotokana na election promises yamepelekea hili tatizo. Tumelijenga sisi wenyewe, tutafute namna ya kulitatua. Kama ni leo tutaweza kuamua jinsi ya kulitatua au kesho, tufikirie. Lakini kama tunasema kwamba subscription fee ambazo tunazipunguza sisi, na watu wanapofika kwenye subscription za Tanganyika Law Society ni kelele. Na waambie kila siku ataamlazi kuongea nao. Kwenye michango ya harusi unapewa limit ya mwezi mmoja, wana raise milioni 100 plus. Ikifika za TLS hatuna pesa, punguza. It's so wrong. Kwa sababu bila sisi kutake responsibility, tunachangia kiasi gani kwa mwaka? Can you tell me how much tunachangia kwa mwaka? Mawakili wote, how much is it? Naomba mtu aniambie kwa mwaka kiasi gani? How much? Shilingi ngapi tunachangia kwa mwaka kwenye subscription? 50,000 kwa mwaka mzima au kwa mwezi? 40,000. That is so wrong. So many diseases advocates fund. I'm saying zile a subscription. How much subscription demand? Unfortunately, this is what I know. This I don't remember how much. 390. Mimi sina na mpaka ambayo ingechangia longest ndio nalipwa highest. Yes. So distorted. Kwa sababu alichangia longest ndio anapaswa kulipa less. Lakini hiyo doesn't matter. Kama ni 300,000 kwa mwaka na huyo ndio senior advocate, it's a shame. Amezungumza kusema tuongeze subscription mkazomea. Na kila tulipozungumza habari ya kuongeza subscription of course tuliongea. It is so wrong jamani. We need kurudi kule tulikokuwa kwenye subscription ili tusikripo Tanganyika Law Society. We have the best organization. Na huwezi kuendesha organization kubwa kama hii bila pesa. Na pesa ni sisi. Na subscription we are working. Kwa nini tusizilipe? Mimi nadhani turudi tulikokuwa. This is my proposal. Kama kuna naye support, tafadhali naombeni support. Asante. Basi Charles, na swali la mwisho turejeshe mezani. Tafadhali yametosha. Mtarestrict na lazima tutachukua. Kwanza nikushukuru sana mwenyekiti kwa kazi nzuri mlioifanya wewe na trust yako. Mimi nadhani tuna shida moja ya kupoteza kumbukumbu. Wakati tunakubaliana pale Mount Meru kuhusu kuacha kukopa CRDB, tukaenda huku, maana yake tulikuwa tunajua mahali tunapata hii pesa. Alisema sini hapa ni vizuri tu. Tulikubaliana kulipa shilingi 400,000 kila mtu. Kama tunakumbuka, walikuwa wanasema tunaita once to go. Tulilipa. Kilichofanyika, tuliolipa tumeweka majina yetu pale TLS pale na pale kwenye jengo pale naita Hall of Fame. Hizi nataka nahitaji Hall of Fame. Nataka watu wote walipe.
Kama tulikubaliana tunalipa, wote walipe. Kwenye hii system ya kuomba practice certificate kurenew, kama mtu hajalipa, naomba kipengele cha hiyo kiwekwe pale, ili mtu asikatize pale mpaka alipe hiyo pesa. Lakini inashangaza, wamepewa shilingi milioni 50 tu tangu tumekopa hiyo pesa. Vijana wanaoapishwa wanalipa nadhani 200,000 kwenye hiyo mwezi tugo. Hata sasa hivi, hata kesho kutwa mwezi wa 6 watalipa 200,000. Wakiwa watoto vijana 200, na nadhani wanapewa average ni 200 kwa shilingi 200,000 ni milioni 40. Kwa nini hawa watu wamepewa milioni 50 tu? Hiyo pesa inakwenda wapi? Ndio maana nilikuwa tunakataa kwamba usiite kwanza walioko kwenye uongozi, CEO, rais. Tunataka sisi kwanza tuongee, watakuja kujibu baadaye, wasijitetee sasa hivi. Hizo pesa zinakwenda wapi? Hizo 200,000 zinazochangwa na zitakazochangwa mwezi wa 6 huu. Sasa hivi watoto wanaapishwa sasa hivi. Zinakwenda wapi hizo pesa? 200,000 na zile 400,000 ambazo tulichanga, tunaashumu zimesha kwenda. Tunaashumu kama kuna mtu hajalipa, kwenye hii system iwekwe pale kipengele, asipite mtu pale mpaka alipe hiyo pesa. Sababu sisi kwa nimelipa, lakini mwingine hajalipa, alafu alifariki na milioni 6. Haiwezekani. Wao tunaomba iwe hivyo. Na mtujibu zinaenda wapi hizo 200,000? Zinakwenda wapi? Asante. Swali la mwisho. Nashukuru sana facilitator MC. Kwanza hili ni jambo serious na lazima tulipe its way. It was wrong kumpa kale podium kabla ya sisi kuzungumza, kwa sababu anataka kuja kujitetea before we air out our views. That's one. Naomba uulize swali naomba niweke vizuri tu MC, usio na wasiwasi. Jambo la kwanza nakubaliana na mama yetu kusema kwamba asiitwe tena deceased, aitwe welfare, mama welfare. Hilo halina tatizo, lakini na ninyi sasa kama taasisi ambayo iko ndani ya taasisi kwa tafsiri ya wengi, kubali kuwa audited ili sisi tulio nje tuone kwamba kuna kitu kinaendelea mle ndani. That's one. Two, tulilipa fedha za LAC kwa uaminifu mkubwa. Tulikabwa, tulibananishwa, tulikopa, tukalipa hizo fedha. Kwa hiyo kuna mtu amezembea mahali, kama leo kuna mtu anadaiwa fedha zinazopelekewa kuwa 1.4 billion kama jana mzee wa Revolution alivyoelezea, mzee Duhia. That's wrong kwa secretariat kwamba kuna watu wanadaiwa hizo fedha. Na namna ambayo secretariat wamezembea katika hilo ni kutusubiria kwenye mlango wa kurenew certificate. Hawakuwa wabunifu kabisa kubuni ni njia zingine zipi ambazo zinaweza kutumika kupata hizo fedha. Sasa mimi nashauri kwamba hizo fedha kwanza zikusanywe bila msamaha, bila excuse, na zikusanywe hivi, watu wawe identify. Ikiwezekana watu waandikiwe barua za notisi. Kwa sababu nasema hivi kwa sababu kuna watu wengi ambao hawarenew certificate. Kwa hiyo kwenye mlango wa kurenew certificate utawapata, lakini ni mawakili, na wakati mwingine hata kama ni non practice wanapata huduma za mawakili za TLS. Kwa hiyo tutafute namna ya kuzikusanya hizo pesa kabla ya kuzungumza habari ya kuongeza subscription fee. That's true. Pili, tumeambiwa kwamba kuna fedha ambazo zimekopwa milioni 500 plus na zimelipwa milioni 400. Manake ni kwamba zimelipwa milioni 50, manake tunadai milioni 400 karibu na 74. Fedha nyingi sana hizi tunazidai. Kuna nyumba ile ilijengwa inaitwa TLS House. Wakili House. Na nimesikia juzi kwenye Arusha chapter niliuliza swali nikasema, hivi ile nyumba mbona tuliimaliza? Mbona tunastaafu kwenye chapter?
Why are we lying on our heads on a blended bread? Kwa nini hiyo nyumba sasa tusiambiwe kuna tenants wapo pale wanalipa kodi? Na tukaambiwa there are more than 4 tenants wanalipa kodi kwenye ile nyumba. Mimi nashauri kile chombo cha welfare na coming name ichukue room zote zenye tenants, ianze kupokea kodi kwa ajili ya kupunguza huo mkopo. Lakini tusiambiwe tuongeze subscription fee kwa kwenda kulipa mkopo ambao kuna watu wamezembea kukusanya fedha ambazo ziko tayari kwenda kulipa hizo fedha. Asante sana. Asante. Jamani, kwa pia upendeleo, kuna dada yetu amenyosha mkono muda mrefu sana, naomba tumpatie nafasi. Nashukuru sana na naomba tufanye hii kitu kwa practice. Kila mtu achukue simu yake, tupitie clause 4.3. Naomba mwandike mafuatayo. Kuna kiasi cha shilingi milioni 257,240. Walipewa wanufaika 43. Ukidivide pati milioni 6. Sijui tatizo ni kwenye TIS wakati wa transfer, sijui tatizo ni kwenye kutuma na kati ya kutolea, sijui. Naomba maelezo kwa milioni 257,240 kwa idadi ya watu 43. If you calculate pati milioni 6 ambayo tunapewa, ambao wanapewa wanufaika. Naomba nifanyie kazi alafu napata majibu. Asante. Jamani, hili swali linakuwa sensitive kidogo, basi nichukue mkono ule alafu na ule wa mwisho. Asante. Naitwa Fatma Saif, ni wakili. Mimi nilitamani kujua kitu kimoja. Wakati tunakopeshwa, kama alivyozungumza rais mwanzoni kwamba tulipewa kindugu, je, huo undugu ulikuwa una mkataba wowote wa kukopeshana au kulikuwa na maandishi yoyote? What I want to understand ni kwamba je, kulikuwa kuna clause ya in case of default kwamba kama ikitokea TLS anashindwa kulipa hizo hela kwa wakati, walitakiwa kufanya nini? Kwa sababu kama hicho kitu hakikuwepo from the beginning, ndio maana unakuta watu wanakuja kuanza kustaka huku mbele. Je, kulikuwa kuna makubaliano ambayo yaliandikwa au ilikuwa ni kwa staili gani tulikopeshana? Tulipeana tu tukachukua? That is what I want to understand. Asante. Naomba nikuulizie maiki kwa kaka yule. Asante. Mimi nina vitu vichache kwa sababu wengi wameshazungumza. Sisi ni wasomi. Inasikitisha kama tunabembelezana kwenye swala la auditing. Kwa nini tunakuja Arusha? Sisi pesa zetu ziko kule, tunahitaji mahesabu kamili. Sio ombi tena kuomba leo auditing report haipo. Kwa nini tuje? Hawawezi kutupa ripoti, they don't fit. Fire them. Mamlaka si sisi. Kwa nini tuanze kubembelezana kwenye vitu vya msingi? Sikiliza yule madam anauliza pale. Figa iliyoandikwa ukiigawanya upate. Ni kwa sababu kuna watu wanajiandikia tunataka ripoti, sio ombi. Tunakuja Arusha tupate hizo auditing report, tuzipitie, tujiridhishe. Haziridhishi, wahusika tunawajibisha. Kwa nini tunabembelezana kiasi hichi? La pili, wakili hajachangia. Wakili hajachangia miaka kadhaa. Unajua tusijifanye kwamba sisi ni malaika sana. Katika jamii tunazoishi, kama kwa mwananzengo ashiriki matukio ya wengine, huwa kwenye msiba tunasema hapa hatushiriki kwa sababu fulani hashiriki. Sasa sisi tunapata ugumu gani? Wakili aliyefiwa au aliyefariki alikuwa ashiriki kwetu kuchanga. Then kwenye msiba sisi tunapeleka maua, sijui tunapeleka pesa. Kwa uzuri upi? Sisi twende na report fine kama alikuwa mwenzetu. Mwenzetu huyu halikuwa ashiriki na sisi kwenye michango. Hivyo hakuna kitu kinatoka TLS. Tusijibebeshe mizigo kwa mizigo tunayojiendekezea wenyewe. Ya tatu,
wamegundulika kuna mawakili hawakulipa ile pesa. Ndio maana tunakuja hapa, si waanikwe tuwajue kama ni mimi Manoti hujalipa. Ukikutwa na jambo hatuji. Sasa DATF hiyo itakuwa na pesa gani kama watu hawalipi? Hasa tunakuja huku kuhubiri dini. Hatuhubiri dini hapa. Tunataka kitu kinyooke. Hujalipa, hatukupi. Kwa nini tunaleta sana usabato hapo katikati? Hatukupi. Huo ndio msimamo, huo ndio iwe position yetu. Bila kufanya hivyo, tukianza kuwa tunatizamana usoni, hatuwezi kufika. Swala la auditing na report na tunabembelezana. Sasa tuko, mimi sina document yoyote ya kusoma kuhusu hizo. Mimi naaka kitabu kangu sijapitia. Leteni report tupitie, tuone wapi tumeharibu, tuwawajibishe, waingie wengine nao. Wewe wanajua kwamba ukikosea tunakuwajibisha. Tunataka nini ndio mnaifanya TLS inachechemea namna hii? Hamtuletei report, alafu sasa sisi tubaki tu tunaongeongea maneno tu vepa. Na bahati nzuri sisi ni mawakili. Sio wazuri sana kwenye mahesabu. 25 mtu akiongeza kule kwa milioni ngapi sisi mnataka tuende namna hiyo? Hapana. Hii taasisi ni taasisi dume, imara, inahitaji kwenda imekamilika. Tusibembelezane sana, hatutofika. Asanteni sana. Asante. Basi naomba nirejeshe meza kuu. Karibuni. Nashukuru sana wenzetu au members of the TLS. Each of us will react to the points said. But I've opted to say that there are things that are touching us more. There is one system of people going to burial ceremonies, and they announce that na sisi TLS tunatoa mchango rambirambi yini shilingi fulani. That is damaging. I've had people coming to my office in the course of their looking for benefits. They say, please don't say that, because people are not contributing to us at all. You know, someone comes from his village or from his house to go for that occasion. He has 20,000 shillings. And someone with a tie on, a black gown on, says there's 6 million. Nakwambia wallahi hela inaingia, inarudi tena kwenye nguo. That is damaging, and they don't want that. And they say that, some ladies say that, that is the starting point of problems. And it's not true that we are not paying in good time. Like the incident mentioned by Bwana, there were no records, essential records. So we had to communicate. By now that particular case has been sorted out, and the money has been fully paid. We are not happy that that has happened, but we are doing our best. And another point I want to talk about is I want to assure you that the year 2020 is the only year that 2020 onwards is the time when we don't have audited accounts. The statement that says that DATF is not having audited accounts is wrong, totally wrong. But I will say that is not right. And it's not the first time we are hearing it, when action hasn't been very good.
we're asking about the money that was to be, there's someone there who said that it was decided that such monies should go for this repayment of the loan. And that money came into the funds, in the coffers of TLS, but we were not told, we were not paid. So why were we not paid by the sources of funds, like the one time to go, whatever term was used, money came in, it wasn't paid. And, but TLS decided to do whatever they wanted to do. And that is not beneficial to us all. It's nice to hear that many of the people who subscribe in terms of ideas, they say that, no, this fund has to be paid, or this loan has to be paid. We are grateful for that, and we'll be working together to stop, to implement that. Another point that I'm going to talk about is the point that money, the intended or the rent to be paid should be paid to us is a good idea, I would say. And another thing is, we have agreements for the loans that we have given. Thank you. I would also like to shed some more lights here and there. Among the things I would like to talk about, it was from Mr. Caleb, who contributed about us hiring experts with the CPA and so on. Our response is that, we are operating now under the trust deed of 1995, which has got only 2 pages. So much of the administration is done on, I should say, best practices, wisdom, and this is one of the things which has prompted us to spearhead the changes in the trust deed and the rules, so that like it was submitted by the chairperson now, we have hired a consultant who has prepared for us a new trust deed which is very comprehensive, over 20 pages long. In addition to the new trust deed, we have also got a draft rules. So the draft rules and the comprehensive trust deed will make all of the management matters be, I can say, systematically done, including accounting, auditing, finances, management, all of the things. So this is one of the reasons which prompted us to spearhead the changes in the underlying constitutions. And the aim is to bring improvement in the performance. So that answers other comments as well. Another issue that whether we can manage to introduce new benefits like insurance or assurance, we said this is part of our future plans. Future plans. What does it mean? It means we said we are going to engage an actuarial, an expert who can assess the sustainability of the scheme in the short and long terms and advise us on what kind of benefits we can be able to offer and the scheme can sustain. So this is not yet implemented, but it is part of our future plans. Another issue which has arisen, it has been advised here that those advocates who are not paying, why should they benefit? I mean, and here maybe I should say something which some members do not know. When a defaulting member dies, the remedy so far, because I've told you there are no rules. The rules are just drafted and we are going to share with you for your inputs so that we have an operating machinery which is governed by it is backed up by laws. So for the time being, there are no rules. We are using wisdom, somebody's dead. So how should we deal with that matter? Okay, we deduct the contributions which ought to have been done. Maybe a person has defaulted twice,
So we are going to deduct laki moja, because that is now the contribution area for 2 years. But this person has contributed only for 3 years, suppose. So he has been a member for 3 years. Being a member for 3 years, he was required to contribute 150,000. And when he dies, the benefit is 6 million. And here he has defaulted for 2 years. It means what? It means he has only contributed for 1 year 50,000. And when he dies, we deduct laki moja and we pay 5.9 million to him. And here is another person who was, like Madam Maja has been saying, Ambassador Maja, contributing for 35 years. So he has contributed maybe more than 7 million shillings. And he has defaulted to make payment maybe for 1 month. And when he dies, we are again going to deduct 50 million, that is the area, and pay him 5.9 million. So somebody has made a contribution for 1 year, he's defaulting. After deductions, he is getting 5.9, and somebody has contributed for 35 years upon his death. When he was a defaulter, we are also going to deduct the same amount. This is not fair. So it needs now to have strict rules which provide a pro rata basis. If you default, we have to consider the duration of contribution and the amount of benefit so that it is given, I can say, on a fair account. But how can we do so in the absence of rules? That's why we started by formulating the new deed and the rules of operation so that we can be acting on a predictable basis. Again, the issue of audit has already been said by Madam Jessie. It is only from 2020 onwards that we have not been able to give the audits, and this is one of the reasons. We do not have, comprehensive rules. Even how do we appoint the auditor? How do we appoint the accountant? It was said by Mr. Caleb, we are not experts in accounting. But there are no rules. So that's why we found maybe the solution is to put the rules in place. And those rules will regulate even in the financial affairs. If we are going to pay, what is the chain of approval? Who should initiate the payment? Who should approve amongst us? It's not distributed anywhere. So we need the rules. And we have got the draft rules, draft constitution. We are urging you members to go through them, give us your inputs, so that we are running the institution systematically. We accept that the institution has grown so much, and we need to be also systematic in our operations. But what tool do we have to manage us? We need the rules, we need the new constitution. We have got the draft ready, we are going to give to you, giving time to you, give us feedbacks, pass it, and then we are going to have very smooth operations. You will not hear questions about the audited reports and blah blah. They will be strictly regulated in the new rules. I promise you, when you read the draft rules, you will see the issues of finance are explicitly dealt with therein. Another issue that which I want to talk about, some of them were advices, so we take them, but some of them, I'm trying to see if there is any point you want to talk about and which I've skipped maybe. My colleagues are going to say about them, but there was one remark from TLS management that we have not been able to meet them. We met the Vice President of TLS 10 days ago at the TLS headquarters, Madam Gloria Kashinoro, and they said that she was representing the President because the President was not in Dar es Salaam. So when we are called, we are ready to meet. And we met 10 days ago at TLS, and we had governing council members, Dar es Salaam chapter zone representative, and the other people who were there who said that they were representing TLS management. So whenever we are needed, we are available. Professor say, if you need us, just give us a call, give appointment, we will come. At the end of the day, I just want to give one general remark that we, the trustees here, are going to do all that we can to make sure that the trust is going to operate more effectively. We have found the trust in a good shape financially.
and we have found that there are deficiencies in the, I can say, organal structure, regulations which can govern this one, and that's the reason why we have introduced the reforms in the law. So the aim is good, because if we did not want to be accountable, we could have stuck to the old ways of not being regulated. The fact that we are ourselves initiating new laws which will govern us, which will restrict us on our operations, it means that we are transparent and we want to operate systematically. So just help us by approving the test of giving recommendations and later on approving the new working tools, constitution or trust deed, as well as the rules. This shows that we have a good will. We are not intending to operate by mazoea. Asante. Habarini za jioni, sio mchana. Naomba niongezee kwa hapo walipoongea other trustees. Tunashukuru kwanza kwa maoni yenu, na sisi kama trustees tunaenda kuyafanyia kazi kama vile ambavyo mmefanya suggestions. Naomba ni respond kwa maswali machache kuhusiana na 4.1 crores ambayo inasema kwamba kuna concern ilikuwa imetumwa, imesemwa na one of the member pale Sefa na dada pale kwamba 1.1 it doesn't tally. Sasa sijajua amepigia hesabu kwa 45 members, I don't know, lakini sisi tulipigia hesabu kwamba tumelipa watu 43 beneficiaries. Sasa ukipiga times milioni 6 inakuja kama milioni 258. Kwa maana yake tofauti kama 760. That's why tukasema kwamba tutakuja na hiyo audited report ambayo sasa ita reflect all those payments, lakini hakuna pesa iliyopotea au imelipwa zaidi au imekuwa kidogo, hapana. Na hii inatokana kwamba audited account, kama mnakumbuka kwenye AGM ya tarehe 16 mwezi wa 4 2021, audited account was shared. Na tatizo ni kwamba statements hatusomi, hatuangalii kwenye, lakini hatukuwahi kumiss kutoa hizo audited account. Sasa hivi tupata changamoto tu kwamba auditor wetu alipata matatizo ya kiafya, kwa hakuweza hata kumalizia ile, na hatuweza kusema tumbadilisha haraka kwenda auditor mwingine, hapana. It's a process. Kwa hata kuna ile swali kwamba tumeke USCPA holder, hapana. Siku zote tuna auditor ambaye audit na anatoa report na always tuna share kwa statements. Na kuhusiana na hiyo swala la kwamba if there's any default clause kwenye ile mikataba miwili, we know that kwamba hakuna mkataba ambao hauna default clause. Apart from 10% interest ambao tulikuwa tumekubaliana na TLS katika ile mikopo yetu ambayo tulikuwa tumeextend to them, kuna, kwa sababu sina mkataba lakini I remember kuna clause ambayo inasema in case of default it attract 1% interest, if I can remember well, lakini default clause ipo. Sasa hatuwezi kwenda kwenye default clause kati hata ile principal amount haikulipwa, kwa hiyo sasa, lakini the default clause yeah. Kwa hiyo nashukuru sana, na labda cha kuongezea cha kukazia hii ambayo tulikuwa tunasema welfare, kwamba members insurance, ile insurance mama pale kwa nika concern kwamba mfuko usije disturb ile lengo la mfuko, lakini sisi tulipoona tulipopata vikao vyetu tukaona kwamba wakili sometimes tunaona, especially young lawyers, that kuna baadhi ambao tunawajua hatuwezi kuwatamka hapa, ni kwamba walishawahi kuumwa, wanakuta wakili hawezi hata kutoa pesa kwa daktari au kupata vipimo, hata kupata dawa, those preliminaries. Kwa tukaona kwamba kwa nini hii interest ambayo tunaipata kutoka BOT Maendeleo Bank tukikusanya kwa pamoja, then tuangalie wale ambao members hawana health insurance waweze kupata at least some amount ambayo itamwezesha akiumwa amweze kuona daktari, apate dawa na matibabu yale madogo madogo kwanza akisubiria kupata na nyingi. Kwa hiyo ilikuwa ni elimu yetu ya kusema kwamba it's okay
tuwaengage sasa TLS na tutaanza na council na nini yes, tulikaa nao tukasema kwamba sisi tutakaa na nyinyi, tutaangalia kama inawezekana hii benefit bila kuathiri lengo la JTF. This amount ambayo inapatikana kwenye interest, then we can give back to the society ili kuwasaidia kupata basic, kuliko kwanza baadaye sio anaamua fulani kuchangishana mara ndugu anachangishana. Kwa hiyo umnufaisha akiwa hai kwenye health insurance. Tunajua kwamba hapa kuna watu wengine, kuna other adults wana uwezo, wanajiweza na wana kwenye mashirika yao, kwenye firm zao, wako well off, wanapata hiyo NHF, lakini sio wote ambao wanapata hiyo huduma ya health insurance. Kwa hiyo ni lengo hilo kwamba watu wote waweze kupata. Na vile vile hata ukienda kule NHF, kama mtu already una exist kwenye database yao, there's no way utaweza kupata mara mbili. Kwa hiyo tunalenga wale watu ambao hawawezi kupata health insurance, at least tusubiri mpaka afe. Kwa anaweza angeokolewa kwa pesa ndogo tu. Kwa hiyo ndio ilikuwa lengo letu kwamba linamhusu wakili personal. Lakini kusema kwamba kuna zile zingine insurance, health insurance za most za nini, they are too expensive. Unakuta kwenye milioni moja sio ngapi, ina include other members of the family, that's too much. Kwa sisi tulikuwa tunaangalia bei, lakini tutachukua maoni yenu, then tutafanyia kazi, tuangalie kama it's workable. If it's not, then tutaendelea na lengo letu ile, tutaangalia tufanye nini na hizi pesa zetu, tutawashirikisha kama tunawashirikisha sasa hivi. Asante sana. Jamani, baada ya hayo naona the message I'm getting in the room, everybody's hungry and we could use a bit of lunch. Samani, Mr. Mwilimi, naomba tunaweza kujibu. Kuhusiana na governance structures za society yetu. President hapa anasema amewaita kwa maandishi taasisi hii ya kwetu, hawajawahi kukutana naye. Mwenzetu hapa anasema tumewahi kuitwa tukakutana, maana kuna yani kwa mimi ukianza kuzungumza vitu ni very serious governance issues. Unless kama sisi ni kama members tuko very serious, hao viongozi tunawachagua wa taasisi zote za TLS, kama hawawezi kufanya kazi zetu, maana kama kweli vice president na wenzake labda baadhi walikuwa wanakutana in the absence ya president wao, na hicho ndio kitu ambacho tunataka. Anapozungumza president, mimi kwangu hiyo issue a very serious governance issue, ni kitu ambacho sijui yani sina jibu, lakini naomba ni note as a very serious point of order, ambayo Mr. President unasema hujawahi kukutana, lakini wao wanasema wamewahi kukutana na vice president nani, tunakuwa na governance council ya namna gani? This is very serious. Moderator, naomba hili jambo liishe. Samahani Mr. President, kabla hujajibu, bibi anahitaji kuzungumza kwa sekunde chache. I don't want to be smeared by anything. I would have been the first person kuondoka yule bwana aliposema kwamba kama wameshindwa kuleta audited report, fire them. I was about. Except kwamba hakuwa na proper information. Sio kwamba tumeshindwa. Report ziko up to date up to 2021. Auditor amefanya kazi, anaumwa, atamalizia, ataleta. That is where we are. Where's the problem? Now, coming to the president, mimi binafsi, I remember more than 4 times mikutano tumeitishana, halafu tunaambiwa umeondoka, umesafiri, tunareschedule. So, where are these accusations and counter accusations coming from? Can we stop there? Asanteni jamani, naomba twende tukapate lunch. Tutarejea baada ya risali moja na kuendelea na mkutano wetu. Karibu.
Mr. Duia actually is telling us the evolution is good. The response from the respondents is also suggesting 7 of the TLS members are for devolution. That's very good survey and presentation. Asante sana, Mr. Duia. And as we have agreed, I think we should hear the next presenters, and then together we will combine the questions, suggestion, and even discussion after the 2 presenters. Na presenter anayefuata alipaswa awe ndo wa pili, lakini kwa sababu ya nafasi yake anatakiwa sehemu nyingine. He has requested to start, and then by Mr. Wali. The next topic is rebranding law firms and generating income to lawyers for sustainability of the law firm. And the next presenters will be sharing his experience on firm experience in national mega projects. The CV of the next presenter, Mr. Frank Advocate for 17 years, and he has published several articles in TLS Journal, including labor dispute handling procedures. Kwa wale ambao wana practice in this area, probably you have seen most of some of his published. Mr. Malongo also has been a presenter in TLS organized seminars and conferences for 8 years, majoring in labor laws and practice professional ethics and mentorship to young practitioners. Currently, he leads the team of apex attorneys, advocates in transactions, and advisor of the government of Tanzania in LNG project, which is a national mega project. Ladies and gentlemen, a round of applause to Mr. Malongo as he takes the podium. Mr. Malongo, just a quick reminder, you also held 30 minutes. Karibu sana. Thank you, Director of the session, for this invitation. I have already been introduced. I'm Frank Malongo, Managing Partner of Apex Attorneys Advocates. And this year, 2022, the government entered into contract with a consortium of 3 firms, including Apex Attorneys Advocates, as transaction advisors of the Tanzania Gas and LNG project, which is one of the mega projects in this country. And I think this is the reason why I've been invited to share some experience in national mega projects. I understand many of you have the experience in mega projects, and this is one of them. And I'm given just the privilege to share the experience which you also have to a certain particular extent. See how I can use this gadget. These are large, extraordinary, and most writers refer that these projects in most cases would cost not less than $1 billion. Now, by all standards, the Tanzania gas station given out by the Minister for Energy is that this is a $30 billion. For example, in the consortium of transaction advisors which we are part of, there are almost 24 professions. For Tanzania, we got the privilege to have the legal team from Tanzania and 1 person from finance. So one of the criteria is that mega projects need several professions to come together, but just to see what I've expressed in this Tanzania Gas and LNG project. The first experience is the preparation to be able to take part in mega projects. What does it entail for FM or LFM in Tanzania as preparation or getting ready to take part? Again, other things to get prepared is the need to have enough professionals. They need to have staff. You need to have enough staff to be able to take part in mega projects. For example, you see staffing, a reasonable number of professionals required,
in order to be able to take part in mega projects. But again, much more important, the affairs of the staff should be considered very well in terms of remuneration, in terms of motivation, in order for them to grow within the firm, so that they also grow in terms of competence and be able to take part in these mega projects. So that is the first experience, preparation to take part in mega projects. The second experience basically is about the high level of use of technology. The need to go digital, or the need to use technology at a very high level, is inevitable in these mega projects. In fact, it is almost paperless. There is a lot of electronic communications, accessing documents electronically, but also being able even to use the software for signing documents electronically. So, experience basically is professionalism is required. And this is because if you make a small mistake, it can cause very big loss in those projects. So, the need for specialization is very high, and I think if a firm is reasonably big, you can start developing departments within the firm and specializations. And where possible, if you specialize to the extent of being able to do publications, that will enhance the level of specialization and professionalism. Just an example of the firm, we are in the consortium that is Baker Botts from UK. They have a department for only oil and gas, and they've been doing that for over 15 years or 20 years. Now just imagine of an advocate who is only doing oil and gas and is doing that for 20 years. To meet that level is not easy. So one of the firm's experience I'm bringing across us today is the need for high level of specialization and professionalism. Otherwise, you cannot fit in these mega projects. Of course, for us, it entails taking a lot of time now in order to keep pace with the level of professionalism which we can see from professionals from the UK and others from Middle East. So this is the second experience I'm bringing across. The third experience, the fourth experience is working in a consortium of professionals. Working in a consortium of professionals. Mega projects by all standards, it will demand almost all the professions you may think of. And I think as professionals, as legal professions, now you will find that the need for legal in the mega project can be maybe 1% or can be 2%. This does not mean that it's not significant. It is very significant, but you are just needed by 2%. Now 98% you need other professions. So the experience I'm bringing across today is that there is a very high need of developing the culture of working in the form of consortium with other professions, but also even with other law firms, because by all standards, these big mega projects are very much demanding. The fifth experience is about familiarization with international model agreements, model rules, and model procedure. If you try to draw, for example, a petroleum development agreement, if you try to invent a wheel to prepare a host agreement, these are common acts because they are already more to deliver services in national mega projects. You need to acquaint yourself or myself with model contracts. We have international organizations and associations which have prepared model contracts in every aspect which you may think of. We have OECD, you'll see the ICC and so many others that are there. So to be able to fit in mega projects of this nature, by all standards, you need to acquaint with model contracts, model rules, model procedure. There are a lot of models to study them, be able to understand, and later be able to customize to the local environment. So that is the fifth experience. The sixth experience is about billing. Billing in mega projects is very different, very different. Very, very different, and I understand you can be disqualified to take part in mega projects for failing to bill accordingly. So if you fail to bill accordingly, then
because sometimes the billing can define your level of professionalism or my level of professionalism. So billing is another thing which I've come across, and I find it really very different. What you charge maybe for handling a particular court case, which can take a year or more, it can just be a bill for one day. And you can see the billing for the hour rate seem to range from $300 to $1,000. That is the hourly bill. Now, if you assume that you work for 8 hours or 10 hours in a day, it means your daily rate may range from $3,000 to either $8,000 or $10,000. Now you can see by all standards, that kind of billing, your bill of maybe $5 million, $10 million, $20 million, to them is national mega projects. And indeed, we have to learn and be able to acquit, because a case which we handle for 3 years at 10 million, someone is paid 10 million for one day, or is paid double that amount for working just for one day. So billing is another serious experience I have come across in these mega projects. So the projects are mega, and the fee as well is mega. We are here in Arusha for 2 weeks with international negotiators, seeing how things are running in the negotiation room. I understand being a negotiator is beyond being a lawyer. Being a negotiator in mega projects is something very different. The international negotiators are very thorough, have very deep and wide understanding, and really every subject that comes up, they have knowledge on it. You talk about the fiscal regime, which is critical. They have so profound knowledge and experience in survey of several countries. So interaction with international negotiators is another experience. And my take from that, whether you're a lawyer or you have any profession, you must have knowledge on the fiscal regime. You cannot go to these negotiations without knowledge on the fiscal regime. And when I talk of the fiscal regime, I talk of the finances, I talk of the revenue, I talk of the loss. Because in most cases, the discussion is on the fiscal regime, and if the discussion is hot, then the lawyer is asked also to make a point. You can't make a point without having a deep understanding on the fiscal regime. But also, being a negotiator or being a lawyer to participate in these projects, you have knowledge, should have knowledge in economics. And I think this is the reason why in countries like USA, law in the second degree, you should have another degree in the first place to give you an understanding of the subject matter. If you're a tax lawyer, before you start tax law, you should have a bachelor degree in tax transactions, and for that matter, you have profound knowledge. So it can go on and on, but also the knowledge and understanding of international law is very key. In most cases, you'll be supposed to guide on international law and on issues of double taxation and the relationship between international law and local law. Ladies and gentlemen, I thought I should share these 7 experiences of taking part in mega project. Thank you for your kind attention. Another round of applause to the presenter. Kwa kweli ametendea haki hiyo subtopic yake. From what I gathered is that to have a contract that would have a share in this mega project, ili swala la sisi kuwa jack of all trade, unapewa hata kesi ya witchcraft, unasema you are experienced. Hiyo mambo kwenye hakuna ujanja. Technology is a must. Those who hate technology in these projects, it seems we have no room. But also, you've touched something about interaction with international negotiators. I think this is a really good area where we need to stress a little bit more.
And nadhani hapa pia tunagusa na mpaka East African Law Society. We need to go outside our boundaries to get this kind of experience. Otherwise, if you lock ourselves in our boundaries, at the end of the day, we might not get this quality. It's only when you sit with giants, you feel and think like a giant. Mr. Mwalongo, asante sana. You've spent only 15 minutes on your presentation. If you may, please. I know there are a lot of questions from the members that they need really to know more about what you are doing in this major project. If you can spare just a few minutes so that I can allow Wali to make a short presentation, and then we take the questions quickly. Is it possible? Okay, because Frank Mwalongo anaomba sana aondoke, ninaruhusu maswali kwenye topic yake, angalau maswali 5 au 3, ajibu. Kama kuna mtu anahitaji further clarification on that area, ajibu, and then endelee. Lakini sisi tutaendelea baadaye, tutaendelea na Wali kabla hatujachukua maswali ya watu wawili. Maswali kama yapo tunaruhusu kwa topic hii ya sharing experience in national mega projects. Secretariat, naomba mic in case kuna mtu mwenye swali. Mariam, sijui nani na mic, kuna mkono. Niko pale kijiji cha Kongo, karibu kilomita 10 tu kutoka Mtwara. Kwamba hizi big projects unakuta kwamba mawakili wanatoka kwamba mimi naitwa Kulwa Leonard Shishi, ni wakili kutoka Dar es Salaam, chapter ya Ilala, na nina firm yangu inaitwa Shishi Attorneys and Tax Consultant. Nilikuwa tunaomba kitu kimoja kwamba kwa hizi major project kama ilivyoeleza mrepresentative kwamba it seems kwamba mawakili wengi wanakuwa hawako na information how to apply au facilitate. Kitu ambacho nilikuwa naomba ni kwamba TLS kama facility ya mawakili waweze kuwa na utaratibu wa serikali kwamba kwenye major project, kwa hizi major project zilete kwenye TLS, ili TLS iweze ikaitisha mawakili wana kwamba wangapi wanafaa, ili na sisi tupate nafasi ya kutenda kwenye hizo big project, kwa sababu the way how this is allocated to lawyers, it seems kwamba wafula kama hapo kama sababu kwamba hatujui kwamba ni kwa namna gani local wakili anaweza kawa engaged. Sio very bad idea yangu kwa hiyo major project kwamba how to be treated for local advocates. There should be a system whereby TLS should be involved when na serikali kwamba na discuss ya bail wanapatikana. I trust kwamba kuna mawakili ambao wana ujuzi wa kutosha tu kwenye hizo mega projects. Asante. Palikuwa na mkono upande huu. Naomba ushuke wewe mpaka ufike, naomba ushuke utumie mic yako. Asante. Mimi nipongeze kwa presentation nzuri. Kwa majina naitwa Yonas Masiaya. Ninaungana na Captain, swali alilouliza mimi naliweka hivi: how do you qualify kupata hii mega projects? Lakini firm kama firm, how mega should be ili iweze kupata, kwa sababu unakuta firm ina watu 5 wanaweza wakapata, au unahitaji kuwa na timu ya watu wangapi kuweza kupata hizi mega projects? Asante. Nadhani kwa hapo na imruhusu sasa, unaweza ukajibu hapo. Karibu. Asanteni kwa maswali, na niombe tu radhi kwa kuomba kwamba nipate maswali muda huu, nisisubiri huko baadaye, kwa sababu tu sessions zinaendelea kwa wiki ya pili.
saa hizi tu nimeomba break kule kwa mwenyekiti, ameniruhusu nije nishiriki kwa sababu ilikuwa haiwezekani kuacha kuja kushiriki. Kwa hiyo saa 8:30 session ina resume, natakiwa niwe pale. Kwa hiyo samahanini kwa kuharakisha maswali kabla ya ule muda. Yule ndugu yangu Mtwara, tutakutana Mtwara na Lindi, hilo nimelipata vizuri. Alafu Captain Bendela ameuliza how I got it. Na mwezi Januari Februari 2018 ilikuwa ni international tender. Hii transaction advisor ilitangazwa ni international tender, ilikuwa ni international bidding. Ilitangazwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Na ninafahamu ziko firm kadhaa zilizobidi hapa Tanzania, ziko firm kadhaa zilibidi. Kwa hali ilivyo, ile tenda ilikuwa ukiangalia gazetini kwa haraka unaweza kusema hii hainihusu. Ilivyokuwa imekaa kwenye tender bidding, ukiangalia unafikiri haikuhusu. Lakini kumbe ziko kazi nyingi, hata kama haijaandikwa legal services, inamhusu lawyer. Kwa hiyo wakati bidding zinafunguliwa, bidding zilizokuwa submitted ni consortium 64 hiyo 2018, na michakato iliendelea. Ilikuwa kazi hii tuanze 2019, lakini kuna kipindi ilistopishwa kwanza, baadaye ikaja kuendelea. Lakini kwa hiyo Captain Bendela, this was the international competitive bidding in the country and outside. Lakini kwa mazoea tulionayo, mawakili wengi wa Tanzania hata hili halihusu, kumbe bwana linakuhusu. Kwa sababu in every tender kumbe there is a legal component which a lawyer could do. Ninafahamu pia several law firms za Tanzania ambazo zilibidi, lakini nadhani sisi tulibahatika kupata hii nafasi. Najua yule member wa consortium kutoka Uingereza ana CV kubwa sana kwenye oil and gas, na hata hizo documents za tender pia zilikuwa zina component ya local content. Kwa hiyo that's how we got it. Nikienda yule wa 4 kwamba how should one get mega project na how big should the FM be? Nadhani Tanzania we are getting the challenge. Firm nyingi zikikuwa zinavunjika. Most firms sana kwa presentation ya bila. Sasa naomba ushare uzoefu na sisi, ni checklist na vitu gani vya msingi ambavyo mtakuwa uviangalie when you are doing billing, the checklist and the important things to consider wakati unafanya billing. Asante. Yeah, nadhani things to consider when you do the billing. In the first place, you need to price yourself. Na don't price yourself low. Lakini pia, in order for you to price yourself at a reasonable rate, you need really to concentrate to your work. Do enough research, deliver high quality services, then you'll be able to do the right billing. Najua billing ya local issues iko different na hizi international mega projects. Kwa hiyo the billing should be good enough and high enough. Najua sio somo la kulipitia siku moja, lakini kama unafanya kazi ya uwakili na huo uwakili wako unashindwa kukupa hela ya kuendesha maisha ambayo ni standard, ujue una challenge kwenye billing. Lakini habari ya kupokea kazi nyingi kupita uwezo, kila siku una kesi 4 za kuattend, maana kuna a challenge. Before you go to court, lazima kazi yako uifanyie kazi ya kutosha. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako tu, kama ni local billing, najua kuna experience mbalimbali, lakini fee unayolipwa iweze kusustain. Usiwe busy alafu una njaa kweli kweli. Yaani uko busy kweli kweli lakini una njaa kweli kweli. Lakini pia nadhani changamoto nyingine ninayoiona kwenye law firms, mawakili nao waajiri, nidhamu ya kuwalipa vizuri. Ukipata kazi, share with the people you're working with. Jilipe vizuri, lipa vizuri pia na watu wanaohusika. Nadhani hiyo ni eneo jingine ambalo ni changamoto. Unamkuta partner mmoja wawili wanaishi maisha mazuri kama peponi, alafu wengine wanafika squat. Kuna yani partners wanaishi Geneva, alafu advocates na legal officers wanaishi Soweto. Haiwezekani muishi sehemu inayofanana. Kama partner anaishi Serena, basi legal officers wao pale jirani, kama ni haya
zahanati, kama ni wapi, kila. Kwa hiyo nadhani nidhamu nyingine ya kuweza kulifanya vizuri as a law firm is key. Kwa hiyo I think briefly, naweza nisiongee kamilifu kuhusiana na bili, lakini with time the cut point is kazi unaifanya lazima ikusustain, uishi vizuri, usomeshe watoto, uweze kujenga, kudrive, uanze kuinvest. That is the cut point. Asante sana. Asante sana Mr. Malongo. Ulipokuwa unazungumza mambo ya kuwa na mafaili ya kutosha, umegusa wengi. Alafu at the same time unatoa gari imekata mafuta, na tena bei ya mafuta ilivyokuwa. Nashukuru. I think it's area where we need really to reflect on billing. Na nadhani TLS is high time that you come up with a topic which deals with billing. Billing ni kila kitu. Unamwona mteja unasema milioni 2, alafu mteja anaanza kukushusha. Mteja anakuangalia unasema basi nitakufanyia milioni 1.5. Unasema basi milioni. Alafu kabla hajasema chochote utalipa kwa installment 3. Sasa wewe mwenyewe baada ya wewe ndo bageni ndo unashusha. Mwisho wa siku unachukua pesa, baada ya hapo utogei mahakamani. Unampa tabu tu Kapteni Bendera hapo kwenye committee. Asante sana Frank, na nadhani sasa unaweza ukaondoka. Nashukuru sana. Makofi mengi. Basi the next topic, actually this topic was supposed to be the first. However, it brings a little bit of challenge to the next presenter to take us through on how best the law firm would be to be able to get this national mega program. The next topic talks about the integrity and imaging of the law firms versus professional code of conduct and serve their clients. So I'd like you to remember this definition so that you can understand what I'm going to say next. We then have a question, what is branding and then what is rebranding? Because I don't know if most of you asked yourself this question when you came in this morning, that what are we rebranding or what are we re-imaging? So when we talk about branding, it's basically a promotion of a particular product or a company. In our case, the Law Society, you know, for the purpose of advertising and perhaps, you know, getting people to know about what the society is all about, how do we function, and as we heard from the first speaker on dilution, is what activities can we do to look different? But then rebranding is changing the corporate image of a company or an organization, and in our case, a law society. So the question then comes that why are we, you know, doing rebranding, you know? And in the fourth industrial revolution, we do work, we do client advice in place. How are we doing our human resource management? How are we handling our sales and marketing? How are we branding ourselves as law firms? What are we doing out there to go and get clients? Which is another issue that our society faces, where most of us don't know or ask these questions on how do I get a client, or when I get a client, what do I say? In the past, we had very few advocates, and everybody knew that this particular lawyer is a litigation lawyer, so go to him and he'll help you. But today, we have thousands of litigation lawyers. So how do you go out there and say, I'm the best litigator, or I know more about corporate litigation, or I am the best criminal litigator? So that is the difference between the practice of law and the business of law. And for us as lawyers, we do need to understand that both these elements are important, are very important. However, apart from having, what do you need at your law firm? Learn to have a handbook, a policy. Make sure that you explain to your teams, your employees, your associates, your partners,
that these are the policies, or this is what we're going to follow to respond within 6 hours. I've seen some law firms, when they respond to your emails, they actually have a caption, and I recall, I think email advocates, whenever they respond to you, they say that the next response will come within 24 hours, unless it's a Sunday or a weekend. So it's very important for you to train your lawyers and give them a guide that this is another key element. We always talk about whether lawyers are competent, and what does competence mean? It's again, as what Frank talked to us about. You know, we cannot be jack of all trades. If you do want to focus in corporate, focus on corporate. If you want to talk about IP, go into IP. And take the risk of spending a year or two specializing, and trust me, you will see the fruits. Honesty, I've talked about. Confidentiality, the core of our business. How do you protect your documents? Do you have data protection policies within your firm? Do you have ways of protecting your documents? Do you have ways of protecting your emails? For example, these days everything is done on cloud. For those who are, I would say, the baby bloopers who are 1946 and above, cloud, when I talk about cloud, I mean the cloud. The first time I was introduced to cloud, when we talk about confidentiality, it goes more than just about